আমাদেরকে কি- আমার ওকে ওকে ব্রডকাস্ট ইজ লাইভ। সো আমরা আজকে শুরু করছি। উইল বি রিডিং দ্য বেট বাই অ্যান্টন শেকভ। বেশ নাম করা গল্প অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো, বাট যদিও আমার সত্যি বলতে পড়া হয়নি, বিকজ আই এম মেইনলি আ ফ্যান্টাসি অ্যান্ড সায়েন্স ফিকশন রিডার। সো আমাদের আজকে পড়বে হচ্ছে সোহিনী। আদার দ্যান দ্যাট উই হ্যাভ ঐশিকা, we have Shubhankar, and we have the better, who is pun on better and better because it's a bet. I hope you get the point. So we shall start. Okay, Shoini, I mute Kori, and she will start. The Bet by Anton Chekhov. It was a dark autumn night. The old banker was pacing from corner to corner of his study, recalling to his mind the party he gave in the autumn 15 years before. There were many clever people at the party and much interesting conversation. They talked among other things of capital punishment. The guests, among them not a few scholars and journalists, for the most part disapproved of capital punishment. They found it obsolete as a means of punishment, unfitted to a Christian state and immoral. Some of them thought the capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. I don't agree with you, said the host. I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment, but if one may judge a priori, then, in my opinion, capital punishment is more moral and more human than imprisonment. Execution kills instantly, life imprisonment kills by degrees. Who is the more human executioner? One who kills you in a few seconds, or one who draws the life out of you incessantly for years? They both are equally immoral, remarked one of the guests, because the purpose is the same, to take away life. The state is not God. It has no right to take away that which cannot give back, if it should so desire. Among the company was a lawyer, a young man of about 25. On being asked his opinion, he said, capital punishment and life imprisonment are equally immoral. But if I were offered the choice between them, I would certainly choose the second. It is better to live somehow than not to live at all. There ensued a lively discussion. The banker, who was then younger and more nervous, suddenly lost his temper, banged his fist on the table, and turning to the younger lawyer, cried out, "It's a lie! I bet you 2 millions you wouldn't stick in a cell even for 5 years." "If you mean it seriously," replied the lawyer, then I bet I'll stay not 5 but 15. 15! Done! Cried the banker. "Gentlemen, I stake 2 millions." "Agreed! You stake 2 millions? I my freedom," said the lawyer. So this wild, ridiculous bet came to pass. The banker, who at the time had too many millions to count, spoiled and capricious, was beside himself with rapture. During supper, he said to the lawyer jokingly, "Come to your senses, you roan, before it's too late. 2 millions are nothing to me, but you stand to lose 3 or 4 of the best years of your life. I say 3 or 4 because you'll never stick it out any longer. Don't forget either, you unhappy man, that voluntary is much heavier than enforced imprisonment. The idea that you have the right to free yourself at any moment will poison the whole of your life in the cell. I pity you." And now the banker, pacing from corner to corner, recalled all this and asked himself, "Why did I make this bet? What's the good? The lawyer loses 15 years of his life, and I throw away 2 millions. What will it convince people that capital punishment is worse or better than imprisonment for life? No, no.
all stuff and rubbish. On my part, it was the caprice of a well fed man, on the lawyer's pure greed of gold. So, here we see that a group of people are having the never ending argument that, in case it is required, is capital punishment the thing, ultimate punishment uh, that should be a verdict, or we should put the person to life imprisonment. So, and like there are like it's the group is divided. Some of the people are of the opinion that, like what people in favor of life imprisonment usually put forth, that it's better to let the person leave than to actually kill, because I mean, it's you completely kill the person, he doesn't exist anymore. And then there are some. One second. Sorry, one second. The better, could you just mute yourself? Yeah. Still coming. I think it's mine. Okay, Shrini, continue. Continue. সো লাইক আমরা এখানে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে যখনই একটা গ্রুপ অফ পিপল বলছে যে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ইজ বেটার কারণ অ্যাটলিস্ট মানুষটা বেঁচে থাকবে, দের ইজ আ কাউন্টার আর্গুমেন্ট যে আহ, মানে হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট, আমি একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবো কিন্তু তাকে ওরকম তিলে তিলে মারবো, বিকজ একটা imprisonment is imprisonment after all, like you are alive without the basic human rights, like like having to meet with your family and friends and live freely, which prison is completely against. So here there is someone like who has volunteered himself for a life imprisonment against some million of money, like ও যদি পুরো ওই বছরগুলো যদি থাকতে পেরে যায় তাহলে ওকে একটা like there is a bet, ওকে some millions of amount of money ওকে দেওয়া হবে. Okay, so to carry on, he হ্যাঁ, একটা recollected further. ডিসকাশন হবে কি? একটা ছোট্ট ডিসকাশন হয়ে যাক in this point because we are in the moment. একটা ডিসকাশন হচ্ছে. বলো তোমাদের Okay, the better. Yeah, better go first. Better. সো আমরা কি ডিসকাশনটা করতে পারি যে কি লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ভালো না ডেথ সেন্টেন্স ভালো? Sure, sure. Go for it. Go for it. এখানে কেউ বেট করবে না? যাই হোক, Okay, I'll provide আমার views আমি একদম শেষে দেবো because I'm the host, that's more convenient. মানে it should be the norm. So I think it's better for the better to go betterly at the first. আচ্ছা, তো আমার মনে হয় যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে টু গো ফর। একটা হচ্ছে স্টেট, প্রথমত যেটা এখানে বললো, স্টেট ইজ নট গড, তো স্টেট কখনো কখনো কিছু ডিসাইড করার কথা নয়। তার উপর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে বাই লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট পুরোপুরি বলা হয় যে ফ্রিডম পুরো অফ করে দেয়, ইট ইজ নট কমপ্লিটলি সো। তোমার ইটস লাইক আ লিমিটেড কাইন্ড অফ আ ফ্রিডম। কিরকম হয়, মানে এখনকার দিনেও আছে, তখনকার দিনেও সেম ছিল। পরিবারের সাথে তুমি এক এক সময় দেখা করতে পারবে, হ্যাঁ অফকোর্স তুমি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে লোকেদের সাথে খেলাধুলো করতে পারবে না বা ওই করতে পারবে না, কথা আড্ডা দিতে পারবে না, কিন্তু তোমার একটা আলাদা রিহ্যাবিলিটেট যেটা বলা হয়, রিহ্যাবিলিটেশন, তো দের ইজ অলওয়েজ আ চান্স যে 15 বছর পর তুমি আবার একটা নতুন লাইফে ফিরবে, রিহ্যাবিলিটেটেড লাইফ, নিজের চাকরি পাবে এক্সেট্রা। অন দ্য আদার হ্যান্ড ডেথ, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ইজ আ কমপ্লিট নেগেশন, মানে শেষ হয়ে যাওয়া ওখানে। হ্যাঁ, ওটার পরে লাইক দের ইজ নাথিং নিউ, মানে টেকনিক্যালি দ্যাট পারসন ইজ নট দেয়ার, so there is no chance of rehabilitation। তুমি যেটা দেখাচ্ছ, if you want to set it as an example, তুমি এটাই দেখাচ্ছ যে people are incorrigible, কখনোই আর ওরা বদলাবে না। তো এই টাইপ অফ একটা
প্রেসিডেন্ট সেট করা একটা স্টেটে যে তুমি কখনো বদলাবে না, তোমার জেলটা তা সেইটার কোনো সেটা যদি হয় তাহলে দ্যাট কাইন্ড অফ কমপ্লিটলি থ্রোজ অ্যাওয়ে দ্য কনসেপ্ট অফ প্রিজন, যেটাকে রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার বলা হয়, প্রিজন না বলে। তো ইট কমপ্লিটলি থ্রোজ অ্যাওয়ে দ্য কনসেপ্ট যে একটা জায়গায় তোমাকে রাখা হচ্ছে ফর আ পিরিয়ড অফ টাইম সেট বাই আ জাজ, হ্যাঁ, যেখানে তুমি ইউ উইল কন্টেম্পলেট অন ইউর অ্যাকশনস, তুমি ওটাতে একটা কাইন্ড অফ ইউ উইল become changed, you will understand what you did wrong, you will try to change yourself। ওখানে ইভেন ওখানে সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং তো হয়, সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং তো হয়, তার সাথে সাথে অনেক কিছু দেখা হয় যাতে বিহেভিয়ারাল জিনিসগুলো, তাই জন্য প্রেজেন্টের রিওয়ার্ডও দেওয়া হয়। 15 বছরের সেন্টেন্সটাকে 10 বছরও করে দেওয়া হয় যদি গুড বিহেভিয়ারের জন্য। সো ইটস মোর লাইক এ রিওয়ার্ডিং একটা রিওয়ার্ডিং থিং আফটার ইউ হ্যাভ ডান সামথিং। So for that reason, I am against capital punishment. Okay, the better is done. Anyone else wants to say anything? Sohini, could you mute yourself in the meantime? Yes, Oishika here. So Oishika, go. so why মানে আমি ভাবছিলাম আমার শুধু ধনঞ্জয় চ্যাটার্জির কথা মনে পড়ছিল প্রথম থেকেই। মানে ধনঞ্জয় চ্যাটার্জি এমন একটা ব্যক্তি যাকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টও করতে হয়েছে, যাকে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টও দেওয়া হয়েছে। তো মানে তার ওইটাই হোয়াটস অফ বোথ ওয়ার্ল্ডস আর কি, সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। হ্যাঁ সেটাই, মানে 15 বছর দেওয়ার পর। তো আমি বই পড়ছিলাম, গুরুচণ্ডালীর একটা আছে যে ধনঞ্জয় কি সত্যি দোষী ছিল নাকি, যার উপর ওই সিনেমাটাও হয়েছিল। তো ওটা দেখলে কিন্তু খুব ভালো একটা জিনিস মানে বোঝা যে মানে অনেক সময় ক্যাপিটাল পানিশমেন্টে মানে দেখা যায় যে হয়তো সে কিছু করেনি, কিন্তু একটা জাজ তার মরাল স্কেলে তাকে রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার কেসে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেওয়ার কথা, কিন্তু ইন্ডিয়াতে ইটস কোয়াইট কমন। ইভেন আমেরিকাতে ওরা একসময় ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের বিরুদ্ধে গেলেও পরে ওরা ওই ইলেকট্রিক চেয়ার আর সিরিঞ্জটা নিয়ে এসেছিল। এবার গার্নিতে বেঁধে যখন কাউকে সিরিঞ্জ দেওয়া হয়, হ্যাঁ ধনঞ্জয় এটা, হ্যাঁ, তো যখন দেওয়া হয় তখন সেটা খুব মারাত্মক। কিন্তু ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের একটাও হয়ে যায় যে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের জেনারেলি রেপ করলে সেখানে কেমিক্যাল ক্যাস্ট্রেশন এখন দেওয়া হয়, তো ইউ আর কার্বিং সাম সর্ট অফ ফ্রিডম। তারপরে দেখা যাচ্ছে যে সিরিয়াল কিলার যারা প্রচন্ড ভাবে খুন করে, তো তাদের কি করে আটকানো যায়? হ্যাঁ, আমাদের এখানে যেমন ম্যাক্সিমাম লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ইজ লাইক 15 ইয়ার্স, কিন্তু বাইরে ইউ ক্যান গেট কনজিকিউটিভ লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টস এন্ড অনেকটা রাখা যায়। এন্ড বিকজ এটা রাশিয়াতে লেখা, রাশিয়ার প্রিজনটা ইজ লাইক ট্রমাটিক। Okay. Anyone else wants to go? Sohini, Shubhankar, কেউ? না, আমার এখানে একটা প্রশ্ন আছে, হোয়াট ইজ দ্য রিজন ফর পানিশমেন্ট? পানিশমেন্ট তো এই জন্য দেওয়া হয় যে সোসাইটিতে একটা এক্সাম্পল সেট করা উচিত কোনো জিনিসের জন্য, যাতে এই ক্রাইমটা আর না বাড়ে, বা দের ইজ এ চান্স যে যাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে সে আর কোনো ক্রাইম না করে। বাট এখানে একটা অনেক বড় প্রশ্ন আছে যে whether it serves the purpose or not, which is a dicey situation, কারণ ক্রাইম রেট সেটা মানে এমনিতেও কমেনি আর অমনিতেও কমেনি। তো আই থিঙ্ক মানে নো সলিউশন ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান। তো বাকিটা স্টোরিটা পড়ি, তারপরে উইল ডিসকাস ফার্দার। বলছি না, এখানেই দস্তয়েভস্কি ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট এসে যায়, আনাদার রাশিয়ান ক্লাসিক। হ্যাঁ, Okay. Sohini, do you want to say something? একটাই ওপিনিয়ন হচ্ছে যে যেটা দ্য বেটার বললো, যে যখন একটা মানুষকে মেরে দেওয়া হচ্ছে আলটিমেটলি ইট কামস টু দ্যাট অনলি, লাইক দ্য পারসন ডাজন্ট এক্সিস্ট এনিমোর। again like another question comes to my mind, যেটা মানে মানুষকে আমি যদি বাঁচিয়ে রাখি, আমাদের কাছে কি সমস্ত লাইক ওয়েল ইকুইপড টু চেঞ্জ দ্য পারসন? লাইক একটা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হচ্ছে মানে মানুষটা সাংঘাতিক কিছু একটা অলরেডি করেছে,
এবং তার মানে তার সেরকম একটা মেন্টাল সেট আপ হয়ে আছে যে লাইক হি ইজ কেপেবল অফ গোয়িং বিয়ন্ড অল দ্য, মানে কোনটা ঠিক কোনটা খারাপ ওই জিনিসটার বিয়ন্ডে গিয়ে ওই একটা করতে পারে। এবং একবার যখন করেছে ও মানে ওকে ওই জিনিসটা বন্ধ করার জন্য আমাদের কি ক্ষমতা আছে উইদাউট পুটিং অ্যান এন্ড টু দ্যাট পার্সন? বিকজ capital punishment is actually a very big thing. মানে it not only affects the, মানে ওই মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বাট তার সাথে তার অনেক আছে, মানে he must be a person of, he must be belonging to someone, or like it is a big thing that goes on in the society. And also like মানে এটা খুব একটা ডিস্টার্বিং একটা জিনিস। But সাধারণত ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট যেগুলো হয় সেগুলো খুবই খুবই ভোরবেলা হয়, and hear the verdict some time before, and একদিন ভোরবেলা উঠে শোনা যায় যে the person has been hanged or whatever. তো মানে it is such a very painful and a very মানে এতটাই dark জিনিসটা, এতটাই কষ্টের যে ultimately someone is dying and someone is being killed no matter what the reason is. তো it has an effect on the society. মানে একটা মানুষকে আমি মেরে দিলাম মানেই যে আমি ওই ওই ক্রাইমটাকে সোসাইটি থেকে এভিক্ট করে দিচ্ছি সেটা কিন্তু নয়। বাট দেন আগেন ওইটা যদি আমি করি তাহলে ওইটার একটা মানে ইট কামস ডাউন টু দ্যাট যে আমরা কি ইকুইপ, আমরা কি কেপেবল অফ চেঞ্জিং দ্য পার্সন টু সাচ অ্যান এক্সটেন্ট, যখন ও অলরেডি একটা ওই লেভেলে চলে গেছে যখন ওর মাথার মধ্যে ওইসব কিছু আর নেই, কোনটা ঠিক কোনটা খারাপ। হি ডাজ হি ওয়ান্টস টু ডু। সো দ্যাটস আই থিঙ্ক Suranjan, do you have anything to add on to that? Yes, আমার point. First of all, by the way, Shorini, your mic is basically having a lot of background static. So problem কিছু একটা হচ্ছে most probably. So muted. মানে যখন when you're not talking, just mute it. Yeah, that would be better. Okay. So my point is this, যে while capital punishment, it is true যে capital punishment হয়ে গেলে there is no other recourse. মানে that is the ultimate recourse. That is true. But you have to understand যে capital punishment is more of a shock value than anything else. মানে the person, মানে যে judge আর কি capital punishment offer করছে to the defendant, he also knows যে because of this capital punishment there will be no মানে কোনো benefit as such হচ্ছে না. But the point that the judge tries to make is shocking the society into understanding that the effect of a crime so inviolably bad is that you die. So age is shock value. For example, while there is also a very interesting statistic which says that neither capital punishment, it says that capital punishment does not actually deter crime. এটা in fact ইউএস এর কোন একটা মানে বেশ পুরনো, ইনফ্যাক্ট আজকের নয়, আই থিঙ্ক 70s কি 80s এর একটা there was a study done over a period of 10 or 12 years, একটা পুরো গ্রাফ তৈরি হয়েছিল which showed that capital punishment increasing over time does not actually help with curbing of মানে এই ক্রাইম। বাট ওই দ্য থিং ইজ ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের বেনিফিট এটাই যে it shocks the society into accepting something that the effect of something so bad is that you do not exist at all. বাট অন দি আদার হ্যান্ড ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের এগেনস্টে যেটা মানে আর কি লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টের কনসেপ্টটা, সেখানে একটা ব্যাপার হচ্ছে while life imprisonment does try to benefit the society by things like ওই reformative habits, there is a point to be made here. ইউএস এর আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত জিনিসটা আসেনি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট মোস্ট ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে আমেরিকা, ফ্রান্স, সবকটাতে ইনফ্যাক্ট prisons are no longer under full federal government control. They are basically privatized. Prisons are privatized, actually. Interestingly, it has been shown that the company that privatizes these prisons have a lot to gain from keeping the inmates in. মানে এরকম প্রচুর কেসেস আছে যেগুলো এখন বেরোচ্ছে ইনফ্যাক্ট, যে রিফর্মেটিভ বিহেভিয়ারের জন্য কারোর 15 ইয়ারের সেন্টেন্স রিডিউস করে 12 বছর করা হয়েছিল,
but this guy was kept in prison for 15 years because the prison and by extension the government, because the basically ওই প্রত্যেক বছরে যা ভ্যালুয়েশন হয় তার উপর বেস করে আর কি একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ the private company pays to the government, federal government. So the this company running the prison and by extension the government actually does not help with the reformative behavioral therapy. মানে even if the person reforms, they do not, because keeping the person inside for 15 years is much more beneficial than releasing him early. They actually earn. মানে prisons are a lot of revenue inducing thing in the first world countries. তো সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ইজ নট আ ভেরি গুড, মানে মানে কি বলবো, একদম পারফেক্টলি ডিফাইন্ড হতে গেলে ইট ইজ নট দি পারফেক্ট ব্যালেন্স টু ইয়োর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট. সো গোয়িং বাই দিস লজিক, এখনো পর্যন্ত যেটুকু পড়া হয়েছে ইন দ্য স্টোরি, আই উড সে যে capital punishment, I agree with the host concept of capital punishment actually seems more humane. While it might seem counterproductive, but whiling away your life, it's basically a personal opinion on my part, and I think it's a very polarized opinion. Bipolar opinion ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যাবে না এখানে. Some people will always say that the person will have reformative time later on, but এরকম প্রচুর কেস আছে, এন্ড দিস ইজ গ্লোবাল, মানে এই দিস ইজ নট জাস্ট ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি, এরকম প্রচুর কেস আছে যেখানে প্রিজন থেকে বেরিয়ে পিপল ক্যান নট অ্যাডাপ্ট দেমসেলস টু দি সোসাইটি এনিমোর. ইনফ্যাক্ট একটা স্টাডি বেরিয়েছিল, অ্যাপারেন্টলি 40% অফ পিপল কামিং আউট ফ্রম প্রিজন, মানে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট, মানে লং টার্ম প্রিজন আর কি, নট জাস্ট 3 months or 1 year, লং টার্ম ইমপ্রিজনমেন্টের পরে লোকে বেরিয়ে এসে দে ক্যান নট অ্যাডাপ্ট টু দি সোসাইটি এনিমোর, দে কমিট সুইসাইড. So ultimately they are not benefiting the society after all. They are neither are they benefiting themselves. So সেখানে is life in prison more humane, or is capital punishment more humane? সেটা it's debatable, and it's frankly bipolar. এটার কোনো ভালো কোনো আর কি নেই as such. So anyways, we'll continue with the story. Shorini, আচ্ছা, please. একটা জিনিস শুধু বলি, Yes. যেটা তুমি বললে না যে অ্যাবাউট শক ভ্যালু, যেটা হ্যাঁ, তো শক ভ্যালুটা আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু ওই শক ভ্যালুটা তখনই কমে গেছে যখন এত বেশি সিনেমার মধ্যে আমরা দেখি ফাঁসি হচ্ছে, এই হচ্ছে, এখন ওটা কাইন্ড অফ শক ভ্যালু হয়ে থেকে ওটা এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু হয়ে গেছে এখন। লাইক আমাদের কেউ যদি বলে যে কেউ ফাঁসি হচ্ছে, তাতে কারোর কোনো অত যায় আসে না। ইটস লাইক অলমোস্ট অ্যাজ ইফ অমিতাভ বচ্চন ফাঁসির সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওরকম টাইপের। তো শক ভ্যালুটা তো তখনই হবে যখন ওটা ইট হ্যাজ নট বি নর্মালাইজড বাই ফিল্মস বা কিছু, তাই না কি? True, I understand this. Now I fully agree on this part, but একটা point to be understood here is যে ফাঁসি কিন্তু মানে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টে ফাঁসি, আমাদের দেশে ফাঁসি হয় বলে, সো কিংবা বাইরে ইলেকট্রিক চেয়ার কিংবা অ্যাসা চেয়ার, এই কেসগুলো কিন্তু মানে বিকজ উই সি ইট অন স্ক্রিন ওটা নর্মালাইজ হচ্ছে, বাট আমরা কিন্তু অ্যাজ সাচ নিউজে সেরকম ভাবে আসে না, মানে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ইজ স্টিল ভেরি হিউজলি ফ্রাউন্ড আপন, মানে বেশ অ্যাকচুয়াল কেসেস আর কোয়াইট লো ইন দি কান্ট্রি ওভারঅল. তো যখন when it comes to the মানে via press, মানে via news, so it has a different meaning. Still it has a different meaning than seeing it on screen. So while I understand যে কিছু লেভেল পর্যন্ত নর্মালাইজড হয়েছে, but people still fear for their lives more. So সেখানে I think ঠিক আছে, while I understand যে একটা লেভেল অফ নর্মালাইজেশন আসছে, but it's not that bad যে কেউ কিছুই আর কি মানে বেনিফিট হয় না. আমি একটা কথা বলতে চাই, Yes. এই যে বললে না তুমি নিউজে এটা আসে না আর ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট লো, ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট কিন্তু আমাদের দেশে খুব একটা লো নয়, কোথাওই লো নয়। তুমি ভাবো কাসাবের যখন ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়েছিল, বা আমাদের নির্ভয়া রেপ কেসে যখন ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হয়েছিল, আমরা কিন্তু পাইন করছিলাম, আমরা মিডিয়ার দিকে তাকিয়েছিলাম। বা আমরা যদি ধনঞ্জয়ের ক্যাপিটাল পানিশমেন্টও দেখি, ক্যাপিটাল পানিশমেন্টটা অনেকটা মানে আমাদের এখানে যে এখনো ফাঁসি হয়, তো ইট ক্যান বি কম্পেয়ার টু ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের গিলেটিনে কাটা পড়া। মানে ইট ইজ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট হ্যাজ অলওয়েজ বিন আ সোসাইটাল থিং অ্যান্ড আ পাবলিক থিং। তো মানুষ সবসময় ইন্টারেস্ট পেয়েছে এটায়। কাউকে মানে আমরা সেটা মব লিঞ্চিং, আমাদের মব লিঞ্চিং এ এখন সেটা সব থেকে ভালো দেখতে পাই, যে people are fascinated because someone is being killed and they think that is the righteous thing to do.
হুম। এটা একটা নতুন লেভেল অফ এসছে, ওয়েভ এসছে ফ্র্যাঙ্কলি। নতুন বলা ভুল, অনেক কাল ধরেই ছিল, বাট এটা এখন এটা নতুন না, মানে মোর ইটস আন্ডার দি লাইক, রেডার। হ্যাঁ, it's like when you are killing someone, you are ending someone's life, you have the power. and ইয়েস, ইয়েস। and to be bhavo, it's just a pen that decides a capital punishment. And if someone is not given capital punishment, মানে আমরা আফজাল গুরুর জিনিসটাতেই দেখতে পেয়েছি যে ওটা কতটা পোলারাইজিং হতে পারে, কাউকে দেবে কি দেবে না, বা কাসাবের কেসেও সেম হয়েছিল, মানে কিভাবে ক্যাপিটাল পানিশমেন্টটা দেওয়া হবে সেটা মানুষ বলবে যে কেন দেওয়া হবে বা কেন সেটা জাস্টিফাইড। সি, আমি আমি কেন এটা কম বললাম, given the sheer population of India and given the sheer amount of crime that is conducted in a daily basis, বছরে কটা আমরা মানে as such আমরা কটা ম্যাক্সিমাম 12 থেকে 14টা পড়ি। আমি ধরে নিচ্ছি মাসে একটা করে হয় ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট। যদি তাই হয় তাহলেও কিন্তু given the sheer level of population that India has, that is very very low. মানে না না, of course humanitarian aspect থেকে ভাবলে it's very bad, মানে every life is precious, I'm not debating that at all, but purely statistically speaking ওটা কিন্তু খুব বেশি না as such, তাই না? না, ওটা মনে হয় কারণ আমরা একবার ডেথ রোতে ফেলে দিলে সে পিটিশন দিতে পারে, সে আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে ওই করতে পারে, সেটাকে করে 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 টানা হয়, মানে ইটস আ কেস, ইটস ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, মানে ডেথ রো, ইভেন ইফ ইটস অন ডেথ রো, a person they can give, they can Petition, re-enter the case, and অনেক so ব্যাপার, yes, ওই even করেই তো even if he is said to hang, মানে our Nirbhaya case is a big example of this. Capital punishment getting stretched, and a lawyer trying to use every nuance they can find to skip the capital punishment. And true. at the end it didn't work because it was like the public and mob mentality which works, like in Dhananjay case, like the then chief minister's wife and daughter literally sat on the road to say that Dhananjay should be given a capital punishment. যাই হোক, ওই যেটা আমি বললাম, আলটিমেটলি ইট কামস অ্যাজ আ ভেরি পোলারাইজিং ভিউ, সেটা Yes, এখন definitely. সবার ম্যাটার করবেই। যাই হোক, লিভ ইট। সো উইল কন্টিনিউ দ্য স্টোরি। সোহিনী, প্লিজ। He recollected further what happened after the evening party. It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment under the strictest observation in a garden wing of the banker's house. It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices, and to receive letters and newspapers. He was permitted to have musical instruments, to read books, to write letters, to drink wine and smoke tobacco. By the agreement, he could communicate, but only in silence, with the outside world through a little window specially constructed for this purpose. Everything necessary, books, music, wine, he could receive in the quantity by sending a note through the window. The agreement provided for all the minutest details, which made the confinement strictly solitary, and it obliged the lawyer to remain exactly 15 years from 12 o'clock of November 14th, 1870, to 12 o'clock of November 14th, 1885. The least attempt on his part to violate the conditions, to escape if only for 2 minutes before the time, freed the banker from the obligation to pay him the 2 millions. During the first year of imprisonment, the lawyer, as far as it was possible to judge from his short notes, suffered terribly from loneliness and boredom. From his wing day and night he, from his wing day and night came the sound of the piano. He rejected wine and tobacco. Wine, he wrote, excites desires, and desires are the chief foes of a prisoner. Besides, nothing is more boring than to drink good wine alone.
and tobacco spoils the air in his room. During the first year, the lawyer was sent books of a light character, novels with complicated love interest, stories of crime and fantasy, comedies, and so on. In the second year, the piano was heard no longer, and the lawyer asked only for classics. In the fifth year, music was heard again, and the prisoner asked for wine. Those who watched him said that during the whole of the year he was only eating, drinking, and lying on his bed. He yawned often and talked angrily to himself. Books he did not read. Sometimes at nights he would sit down to write. He would write for a long time and tear it all up in the morning. More than once he was heard to weep. In the second half of the sixth year, the prisoner began zealously to study languages, philosophy, and history. He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. In the space of 4 years, about 600 volumes were bought at his request. It was while that passion lasted that the banker received the following letter from the prisoner. My dear Gowler, I am writing these lines in 6 languages. Show them to experts. Let them read them. If they do not find one single mistake, I bet you to give orders to have a gun fired off in the garden. By the noise, I shall know that my efforts have not been in vain. The geniuses of all ages and countries speak in different languages, but in them all burns the same flame. Oh, if you knew my heavenly happiness now that I can understand them. The prisoner's desire was fulfilled. 2 shots were fired in by the banker's order. Later on, after the 10th year, the lawyer sat immovable before the table and read only the New Testament. The banker found it strange that a man who in 4 years had mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book. Easy to understand and by no means thick, the New Testament was then replaced by the history of religion and theology. During the last 2 years of his confinement, the prisoner read an extraordinary amount, quite haphazard. Now he would apply himself to the natural sciences, then he would read Byron or Shakespeare. Notes used to come from him in which he asked to be sent at the same time a book on chemistry, a textbook of medicine, a novel, and some treatise on philosophy or theology. He read as though he was swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and his desire to save his life was eagerly grasping one piece after another. So, uh, let us discuss a bit over here. No, I think we should probably end this. পুরোটাই শেষ করে নেওয়াটা better হবে. Unless someone Acha, wants to say something, of course. Wait, does anyone want to say anything though? No, I don't think so. Okay, continue, fine. Sunny. No, continue. So we are moving on to the second half of the story. The banker recalled all this and thought, tomorrow at 12 o'clock he receives his freedom. Under the agreement, I shall have to pay him 2 millions. If I pay, it is all over with me, and I am ruined forever. 15 years before he had too many millions to count. But now he was afraid to ask himself which he had more of, money or death. Gambling on stock exchange, risky speculation, and the recklessness of which he could not rid himself even in old age. It had gradually brought his business to decay, and the fearless, self-confident, proud man of business had become an ordinary banker, trembling at every rise and fall in the market. That cursed bet, murmured the old man, clutching his head in despair. Why didn't the man die? He's only 40 years old. He will take away.
marry, enjoy life, gamble on the exchange, and I will look on like an envious beggar and hear the same words for him every day, from him every day. I am obliged to you for the happiness of my life. Let me help you. No, it's too much. The only escape from bankruptcy and disgrace is that the man should die. The clock has just struck 3. The banker was listening. In the house, everyone was asleep, and one could hear only the frozen trees whining outside the windows. Trying to make no sound, he took out of his safe the key of the house, which had not been opened for 15 years, put on his overcoat, and went out of the house. The garden was dark and cold. It was raining. A damp, penetrating wind howled in the garden and gave the trees no rest. Though he strained his eyes, the banker could see neither the ground, nor the white statues, nor garden wing, nor the trees. Approaching the garden wing, he called the watchman twice. There was no answer. Evidently, the watchman had taken shelter from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. If I have the courage to fulfill my intention, thought the old man, the suspicion will fall on the watchman first of all. In the darkness, he groped for the steps and the door and entered the hall of the garden wing, then poked his way into a narrow passage and struck a match. Not a soul was there. Someone's bed, with no bedclothes on it, stood there, and an iron stove loomed dark in the corner. The seals on the door that led into the prisoner's room were unbroken. When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window. In the prisoner's room, a candle was burning dimly. The prisoner himself sat by the table. Only his back, the hair on his head, and the hands were visible. Open books were strewn about on the table, the 2 chairs, and on the carpet near the table. Um, okay. 5 minutes passed, and the prisoner never once stirred. 15 years' confinement had taught him to sit motionless. The banker tapped on the window with his finger, but the prisoner made no movement in reply. Then the banker cautiously tore the sills from the door and put the key into the lock. The rusty lock gave a hoarse groan and the door creaked. The banker expected instantly to hear a cry of surprise and the sound of steps. 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before. He made up his mind to enter. Before the table sat a man, unlike an ordinary human being. It was a skeleton, with tight drawn skin, with long curly hair like a woman's, and a shaggy beard. The color of his face was yellow, of an earthy shade, the cheeks were sunken, the back long and narrow, and the hand upon which he leaned his hairy head was so lean and skinny that it was painful to look upon. His hair was already silvering with grey, and no one who glanced at the senile emaciation of the face would have believed that he was only 40 years old. On the table before his bended head lay a sheet of paper on which something was written in a tiny hand. Poor devil, thought the banker. He's asleep and probably seeing millions in his dreams. I have only to take and throw this half-dead thing on the bed, smother him a moment with the pillow, and the most careful examination will find no trace of unnatural death. But first, let us read what he has written here. The banker took the sheet from the table and read. Tomorrow at 12 o'clock midnight I shall obtain my freedom and the right to mix with people. But before I leave this room and see the sun, I think it's necessary to say a few words to you. On my own clear conscience and before God,
who sees me, I declare to you that I despise freedom, life, health, and all that your books call the blessings of the world. For 15 years, I have diligently studied earthly life. True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I drank fragrant wine, sang songs, hunted deer and wild boar in the forest, loved woman and beautiful woman, like clouds ethereal, created by the magic of your poet's genius, visited me by night and whispered to me wonderful tales which made my head drunken. In your books, I climbed the summits of Elbrus and Mont Blanc and saw from there how the sun rose in the morning and in the evening suffused the sky, the ocean and line mountain ridges with a purple gold. I saw from there how above me lightnings glimmered cleaving the clouds. I saw green forests, fields, rivers, lakes, cities. I heard sirens singing and the playing of the pipes of Pan. I touched the wings of beautiful devils who came flying to me to speak of God. In your books, I cast myself into bottomless abyss, worked miracles, burned cities to the ground, preached new religion, conquered world countries. Your books gave me wisdom. All that unwearying human thought created in the centuries is compressed to a little lump in my skull. I know that I am cleverer than you all, and I despise your books, despise the worldly blessings and wisdom. Everything is void, frail, visionary, and delusive as a mirage. Though you be proud and wise and beautiful, yet will death wipe you from the face of earth like the mice underground, and your posterity, your history, the immortality of your men of genius will be frozen, will be a frozen slag, burned down together with the terrestrial glow. You are mad and gone the wrong way. You take falsehood for truth and ugliness for beauty. You would marvel if suddenly apple and orange trees should bear frogs and lizards instead of fruit, and if roses should begin to breathe the color of sweating horse. So do I marvel at you, who have bartered heaven for earth. Heaven for earth. I do not want to understand you, that I may show you indeed my contempt for that by which you live. I waive the 2 millions of which I once dreamed as of paradise, and which I now despise. That I may deprive myself of my right to them, I shall come out from here 5 minutes before the stipulated term, and thus shall violate the agreement. When he had read, the banker put the sheet on the table, kissed the head of the strange man, and began to weep. He went out of the wing, never at any other time, not even after his terrible losses on the exchange, had he felt such contempt for himself as now. Coming home, he lay down on his bed, but agitation and tears kept him long time from sleeping. The next morning, the poor watchman came running to him and told him that they had seen the man who lived in the wing climb down the window into the garden. He had gone to the gate and disappeared. The banker instantly went with his servants to the wing and established the escape of his prisoner. To avoid unnecessary rumors, he took the paper with the renunciation from the table and, on his return, locked it in his safe. So গল্পটা এখানেই শেষ. That is the end of reading The Bet by Anton Chekhov. Okay. Um, So আলোচনা শুরু করা basically, যাক. yeah, yeah. Basically ব্যাপারটা হচ্ছে আমার এখন মনে পড়লো যে আমি গল্পটা আগেও পড়েছি। এখন আমার মনে পড়লো পুরো অর্ধেক actually halfway through the story I remembered this. যাই হোক, we shall start. Shubhankar, you want to say something?
গল্পটা ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টোরিজ আই হ্যাভ রেড। কখনো কখনো কিছু পড়ে মনে হয় না যে এটা এই আইডিয়াটা আমার মাথায় আসেনি কেন, এই গল্পটা পড়ে আমার সেটা মনে হয়েছে। দেখ মানে ইটস আ ডাইলেমা। আমি এই জিনিসটা নিজে ভাবছিলাম যে ইফ আই এম ইন আ সিচুয়েশন লাইক দ্যাট, যে আমি ধর প্রিজনে আছি আর তখন আই গেট অল দ্য বুকস আই ওয়ান্ট, আর মানে will I be able to attain freedom, মানে ওই স্টিপুলেটেড টাইমের পরে বেরিয়ে আমি কি চাইবো আমি বাইরে যেতে? তো ইটস আ ভেরি ডাইসি সিচুয়েশন। মানে কেউ হয়তো বলবে যে না আমি ফ্রিডম চাই, বা কেউ বলবে যে না মানে বুকস আর দ্য বেস্ট মিনস অফ ট্রাভেল। কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটাকে ভীষণ ভালোভাবে হ্যান্ডেল করেছে অ্যান্টন চেকভ, তো গুরুদেব। তো আই থিঙ্ক ইটস আ ভেরি ভেরি গুড স্টোরি, মানে অনেক ডেপথ আছে। আর আমার আরেকটা জিনিস মনে হলো যে আমি যখন প্রথমবার পড়েছিলাম স্টোরিটা, তখন আমি অনেক অ্যাঙ্গেল বুঝতে পারিনি, যেটা আমি আরেকবার শুনলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম। তোরা বল এবার। Okay. Okay. Ishika, you want to go? ইয়েস শিওর। আমার খুব ভালো লেগেছে। মানে প্রথম কথা এই ডিলেমাটা যেটা আমরা এখন স্পেসিফিক্যালি আছি, যে একদিকে আমরা লকডাউনে আছি, আমরা ভাবছি আমরা নেটফ্লিক্স দেখে বই পড়ে যেভাবে খুশি মানে যাতে বাইরের জগৎটা দেখতে পারি, সেটা সেটা কি সত্যি বই আর নেটফ্লিক্স দেখে সেম জিনিস ভাবা যায়? অ্যান্ড লাইক ওয়েন উই গেট আউট, তো উইল উই বি এবল টু, মানে আমার এখনই বেরিয়ে রাস্তায় পার হতেই প্রবলেম হয় বা বাসে উঠতেই ভয় লাগে যে মানে কি হবে, তো আমরা কি সত্যিই সেটা পারবো? অ্যান্ড এইখানে আমার সব থেকে ভালো লিখেছে যে দ্য লয়ার বিকামস আ প্রিজনার, মানে আমরা এরপরে ওকে প্রিজনার হিসেবেই পাই, মানে পরে লাস্ট অব্দি ও প্রিজনারই থাকে। তো সেটা একটা খুব মানে সেলফ প্রিজন, কিন্তু তাও যে ইটস আ প্রিজন অফ সাম কাইন্ড। এন্ড মানে এত বই পড়ে হি হ্যাজ ট্রাইড টু গেট ফিলোসফি, রিলিজিয়ন সবকিছু, বাট হি ডিডন্ট ফাইন্ড দ্য ফ্রিডম। আর মানে এট দ্য এন্ড গিয়ে দুজনেই ফেইলস, মানে দুজনের পারপাসে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ভালো না প্রিজনে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ভালো, দুটোই তো একটা প্রুভ হয় না। and in fact the one who has lost in life thinks that he is also some kind of a prison, because the prisoner will get out and get the 2 million and have a lavish life, মানে it's ওই ওই হয়ে যায় না। ওই না, আমাদের বাংলাতে একটা ওই ইয়ে আছে না, নদীর এপার কহে ছাড়িয়া হ্যাঁ সেটাই তো নিঃশ্বাস ও বলছি, পারিতে সর্বসুখ আমার হ্যাঁ, হ্যাঁ গ্রাস ইজ অলওয়েজ গ্রিনার অন দ্য আদার সাইড, সেটা। আর আমার সেটাই। একটা হচ্ছে স্প্যানিশ একটা সিনেমা বেরিয়েছিল দ্য প্ল্যাটফর্ম বলে, স্প্যানিশে এল হয়েও। হ্যাঁ ওটাই মানে এটার সাথে অনেক মানে আছে, ওটাতেও মানে ইটস লাইক সেলফ ইমপ্রিজনমেন্ট, অ্যামাজন কিন্তু প্রাইমে আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ নেটফ্লিক্সে আছে, অ্যামাজন প্রাইম নয়। ওকে ওকে। হ্যাঁ নেটফ্লিক্সে। তো ইটস লাইক দ্য সেম কনসেপ্ট কি হি লাইক দেয়ার ইজ সামথিং কল আ প্ল্যাটফর্ম এন্ড ইটস লাইক আ প্রিজন. uh, the film takes place inside the prison, you never see the outside. So the protagonist actually goes into the prison, and he thinks that he will quit smoking by being there. And there are many people, everyone is not and there are levels of imprisonment, so he takes Don Quixote with himself and ends up thinking that he will finish the book and gain something philosophical. তো এখানেও অনেকটা সেরকম যে হি ইজ ট্রাইং টু গেইন সামথিং ফিলোসফিক্যাল, লাইক হি ইজ ট্রাইং টু read everything, but at the end he's fragile and he say reiterating that he doesn't need the freedom. আর তারপরে একটা আছে যে লাস্টেও ভ্যানিশ হয়ে যায়, এই ব্যাপারটা ইজ কাইন্ড অফ লাইক the prophet, Messiah, যারাই আছে মানে the end is always abrupt, like you never know where they have gone away at the end. স্পয়লার্স দিয়ে দিচ্ছিস নাকি? কোথায় স্পয়লার্স কোথায় দিলাম? ওকে ওকে ফাইন। ওকে, আর কিছু Ishika, we'll stop here. Shoini, you want to say না something? লাইক ইয়া ঐশিকার হয়ে হ্যাঁ গেছে আমি কি? বলছিলাম প্রফেট আর মেসিয়া এটা জাস্ট টার্মস, কোনো কিছু নয়। Okay, yeah, Shoini. হুম, আহ,
গল্পটা তো মানে যেটা শুভঙ্কর দা বললো যে খুবই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টোরিজ ইনডিড। মানে পুরো লেয়ারের পর লেয়ার আছে এটাতে, জাস্ট লাইক ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট। আর যেরকম সিনেমাটার ডেসক্রিপশন ঐশিকা দিল, যেটা আমার বারবার এটা পড়ে মাথায় আসছে সেটা হচ্ছে যে আহ, মানে যে স্টেজেস গুলো দিয়ে প্রিজনারটা গেছিল, উইচ মেড হিম কাম টু দ্য রিয়েলাইজেশন যে যতই একটা মানে যতই নলেজ গ্যাদার করি না কেন, যতই আমি পিয়ানো বাজাই না কেন, যাই করি না কেন, I cannot escape the life, the rawness of life. তো at times I feel like, you know, like ও যে ওই স্টেজগুলো মানে প্রথমে ও বলেছিল যে একদম মানে আমি কোনো বই চাই না, নিয়ে ও একটুখানি এই টুকটাক একটু ওয়াইন খেত আর এইসব। এবারে and then eventually what happened is that he got some light reading novels, like some romance novels. তারপরে হেভি নভেলস পড়লো। আলটিমেটলি যখন সবকিছু পড়া হয়ে গেল, ও তখন একদম স্পিরিচুয়াল নভেলস পড়তে শুরু করলো। নাও দ্যাট ইজ দ্য থিং যে ওইটা মানে ওই প্রবাবলি হোয়াট আই ফিল ইজ দ্যাট ওই যে প্রথম দিকের একদম যে আর্গুমেন্টটা যে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট না ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, দ্যাট হাঙ্গার যে আলটিমেটলি ইউনো লাইক মানে it is not the আলোচনা is not really just about life imprisonment বা capital punishment. It is also a lot about what life is in general. মানে লাইফটা কি অত তুচ্ছ যে আমি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দিয়ে দেবো, নাকি লাইফটা মানে আমি যখন লাইফ ইমপ্রিজনমেন্টও দিচ্ছি তখন লাইফটারই বা আর কি হচ্ছে। তো ওর যে এই মানে একদম একটা স্যাচুরেশন পয়েন্টে চলে যায় টেস্টামেন্ট পড়ে, নিউ টেস্টামেন্ট পড়ে, যে রিয়েলাইজ করে যে ওই লেভেলের নলেজও যখন আমি গ্যাদার করে নিয়েছি তখনও একটা there is something which that ওই থার্স্ট কোয়েঞ্চ করা যায় না। তখন মানে that process which he gets through is amazing, in like in his head it must be something terribly amazing. আর আরেকটা জিনিস আমার যেটা মনে হয় যে প্রবাবলি শেকভ আমাদেরকে বলতে চেয়েছেন যে লিভ ইউর লাইফ, মানে অনেক নলেজ অনেক কিছু থাকবে গ্যাদার করার জন্য, বাট লাইফ গোজ ইট গোজ। আর মানে go away your life, enjoy it, like probably do some worldly things and actually enjoy it because you cannot escape that. So that was my opinion. Okay. 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 So mute yourself, Shoini. Better, you want to say something? হ্যাঁ, আমার ঐশিকার ওই কথাটা ভালো লাগলো, ওই কনক্লুশনটা যে দুজনেই একটা করে একটা প্রিজনের মধ্যে মানে বন্দি হয়ে গেল, যেটা কিছুটা আমি বুঝতে পারলাম। আর যেটা আমাকে একটা জিনিস ভাবালো যে অ্যাজ বিকজ এই লোকটা যখন যে বই পড়ছিল সে আগে থেকে কয়েকটা সিনস জানতো, মানে হি নিউ যে কিরকম মানে উইমেন কিরকম বিউটির একটা কি স্ট্যান্ডার্ড আছে, কিরকম হওয়া উচিত, আকাশ কিরকম এক্সেট্রা। ঠিক এইখানে আমার এটা মনে হলো যে যদি এমন কেউ থাকতো যার কাছে এরকম কিছু থাকতো না, মানে এই রেফারেন্স পয়েন্টস গুলো থাকতো না, তাহলে ওরা বইটা পড়ে কি এই সেম জেল মানে একটা ইমাজিনেশনের জেলে সেম ভাবে আটকাতো, নাহলে বা ওদের আবার কিরকম ভাবে ফ্যান্টাসি দেওয়া হতো, নাকি ওদের পুরো লাইফটাই আমরা যদি একটা কোনো কাউকে এরকম করে একটা ছোট ছোট রেফারেন্স পয়েন্টস দেখিয়ে এরকম একটা বই পড়িয়ে ওদেরকে শেখাই ওরা কিরকম লাইফটা লিড করবে, ওটা আমার একটা বেশ ইমাজিনেশনের মধ্যে একটা এলো এটা। তো ওটা আমার খুব অদ্ভুত লাগলো যে ইজ ইট পসিবল যে ওরা ফ্যান্টাসি পড়ে, এই যে লোকটা বললো যে তোমরা বইটা থাকবে তারপর থাকবে না, তো এই যে বইটাও যে কিছুদিন পর চলে যাবে বা ইয়োর মেমোরি উইল গো অ্যাওয়ে, হ্যাঁ এই ব্যাপারটা আমার একটা বেশ ভালো লাগলো অ্যাবাউট দ্য টু থিংস। আর এটা আমার কিছুটা ওটার সাথে আমার কানেকশন লাগলো, ওই জিনিসটা ওই একটা ব্লেড রানারের লাস্ট পার্টে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ওই সিন আছে যেটাকে টিয়ার্স ইন দ্য রেইন বলে, যেখানে এভরিথিং লাইক মেমোরিজ অলসো গো অ্যাওয়ে, ওটার সাথে খুব আমার রিলেশন লাগলো। কিন্তু আমি Blade আরেকটা, Runner? হ্যাঁ
প্রথমটা। Blade Runner as in the old vampire movie হ্যাঁ, Blade Runner? Okay, না না okay. না, টিয়ার্স ইন দ্য রেইন যেটা ব্লেড রানার, হ্যারিসন ফোর্ডের যেটা। Oh, ওইটা হ্যাঁ okay, yes, yes. হ্যাঁ, আমার আরেকটা জিনিস যেটা লাগলো, যেটা আমি বুঝতে পারলাম ফ্রম এ লিটারেচার পয়েন্ট অফ ভিউ, এটা একটা জিনিস যেটা খুব খুব মানে সিগনিফিকেন্ট আর খুব সিম্বলিক অফ রাশিয়ান নভেল হচ্ছে এই লাস্টের দিকের মোরালাইজেশনের পার্টটা। এই যে লাস্টের দিকে হঠাৎ এই মোরালাইজেশন হয়, এটা ওই সময় খুব চলতো, মানে দস্তয়েভস্কিও দেখেছি আমি, শেখভও দেখেছি, টলস্টয় দেখেছি, লাস্টের দিকে মোরালাইজেশনের জিনিসটার দিকে চলে যেত, একটা বড় কোনো লেটার দিয়ে বা একটা কেউ মোরালাইজ করছে এইরকম ব্যাপারটা। এটা আস্তে আস্তে এখনকার বা আমেরিকান বা ব্রিটিশ ইউকে ওখানে আস্তে আস্তে ওটা বেশি কিছু ছিল না আগে, আর ওটা এখনো বেশি পাওয়া যায় না। তো এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। এটা খুব রাশিয়ান নভেল আর শর্ট স্টোরির মধ্যে এটা খুব আগেকার, এখনকার আমি পড়িনি বেশি, আগেকার এটা খুব একটা সিম্বলিক জিনিস, একটা লাস্টে মোরালাইজ করা একটা কাইন্ড অফ, আর ডিলেমায় ফেলে দেওয়া, খুব খুব ফিলোসফিক্যাল একটা ডিলেমায় ফেলা। এটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। Okay, so I'll conclude আমার আমার বেসিক্যালি এবার আমি যদি সত্যি বলতে ডিসকাশন, সি আই গট প্যারালেলস ফ্রম এভরি, মানে অন ফ্রম দ্য টপ অফ মাই হেড আমার তিনখানা ডিস্টোপিয়ান নভেলস মনে পড়ছে, তিনটের সাথে এটার একটা ভীষণ রকম মিল রয়েছে। টু নেম দ্য থ্রি: ফারেনহাইট 451, 1984 আর ভি ফর ভেন্ডেটা। ভি ফর ভেন্ডেটা ইনফ্যাক্ট এই খানিকক্ষণ আগে আমি অ্যাকচুয়ালি একটা দেখছিলাম, দেয়ার ওয়াজ সামওয়ান ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট ভি ফর ভেন্ডেটা। তো এনিওয়ে, সো তিনটেতেই একটা খুব ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে। অল থ্রি আর বেসড অন ইমপ্রিজনমেন্ট, মানে হাউ পিপল গেট ইমপ্রিজেন্ট অ্যান্ড হাউ, মানে তাদের সেলফ রিয়েলাইজেশন থ্রু আউট দ্যাট। 84-এ অ্যাকচুয়ালি এখানে বলা শুরু করলে পুরোটা স্পয়লার হয়ে যাবে জিনিসটা, বিকজ হয়তো অনেকেই 1984 কিংবা ফারেনহাইট 451 কিংবা ইভেন ভি ফর ভেন্ডেটা পড়েনি, সো আই উইল নট গিভ দ্যাট আউট। বাট তিনটাতেই দেয়ার আর মানে ভেরি বিগ থিমস অফ পিপল গেটিং ইমপ্রিজেন্ট and then they like come to a realization. এবার ডিস্টোপিয়ান নভেলস এর বেসিক মানে পয়েন্ট হচ্ছে যে at the end either দুটো আউটকাম হয়, at the end either they totally give up at sad ending যেটা to be frank, আর otherwise they find hope and মানে হোপের থ্রু দিয়ে it goes on. So this actually is the hope route, মানে সেরম ভাবে দেখতে গেলে no one gives up as such. But the point remains যে at the end of the day this is one of those stories যেটা আর কি মানে actually multi genre rather, if you ask me, মানে ফিলোসফিক্যালও হচ্ছে খানিকটা, and then there is something of মানে একটা থ্রিলার রয়েছে wherein this guy goes in and মানে চেষ্টা করে যে to murder this the lawyer, the lawyer, the banker tries to murder the lawyer. দেন আবার একটা পয়েন্ট আছে যেখানে ইউ সি যে একটা পয়েন্ট যে ওয়ার্ল্ডলি অ্যাসপেক্টস অফ হ্যাপিনেস ডাজ নট অ্যাকচুয়ালি বেনিফিট মাচ। তো অনেক কিছু আছে স্টোরিটায় টু বি ফ্র্যাঙ্ক। তো মোটামুটি সব কিছু কভার হয়ে গেছে, আমার কিছু বলার নেই, বাকি চারজন প্রায় সবই বলে দিয়েছে। সো ওভারঅল আইড সে দিস, অবভিয়াসলি শেখভ তো অবভিয়াসলি ইজ আ ভেরি অসাধারণ একজন নোভেলিস্ট, সেটা গোজ উইদাউট সেইং। But yes, the bet was very nice, and I think we'll conclude the session here, unless someone else has আমি something একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করে Yes, একটা শর্ট yes. জিনিস জিজ্ঞাসা করে কনক্লুড করবো। Yes. আচ্ছা, তোদেরকে যদি এই জিনিসটা দেওয়া হয় যে বেট যদি তোদের সাথে করা হয়, which one will you choose, to be free or to be in prison? স্টার্ট ঐশিক আজ থেকে বল। I will rather be free. ওকে, সুরঞ্জন? Okay, given all the circumstances which this guy was being offered, I would rather choose imprisonment, because obviously, মানে, unlimited food, unlimited books, what else do you need? But that's a personal thing, of course. সুরঞ্জন সই নেই। আমি একটু নেগোশিয়েট করতে চাইবো কিছুটা, অত বছরের জন্য না, বাট আমার বেশ মানে সুরঞ্জন যেটা বললো আমার বেশ ব্যাপারটা ভালো লেগেছে, মানে এত বই, পিয়ানো, ওয়াইন এন্ড ফুড এন্ড এভরিথিং। আর এমনি তো লাইক পিপল অফ ইন্ট্রোভার্টেড নেচার, দে লাইক বিং অন দেয়ার ওন,
and you get books and whatnot. So obviously, but অত বছরের জন্য না, eventually I would like to come out and meet people. So yeah. Now, of course, in my case, it has to be video games have to be added to the fray as well. That helps a lot. ঠিক আছে, দ্য বেটার। হ্যাঁ, আমি ফ্রিডমই চুজ করব। তার একটা কারণ হচ্ছে যে এই যে ট্র্যাপ হয়ে থাকা, এটা কেমন একটা যেন হিউম্যান এক্সপেরিমেন্ট মনে হচ্ছে। কুকুরদেরকে এরকম ভাবে করা হয়েছিল, পরের দিকে হয়তো আমাকে ডোমেস্টিকেট করে কুকুরের মতো যদি ট্রিট করে, সেটা যাতে না হয় আমাকে বা আমার পরের জেনারেশন গুলোকে, ওই রকম ভাবে ট্র্যাপ করে রেখে হিউম্যান এক্সপেরিমেন্ট করে। তো সেটার জন্য আমি ফ্রি হতে থাকবো। হ্যাঁ, আর এমনি তো আমি এখানে যদি তুই ট্র্যাপের কথাই বলিস, তাহলে হিচহাইকার্স গাইড টু দি গ্যালাক্সি কামস টু দি মাইন্ড। আমাকে পড়তে হবে এটা এখনো না। আবার আমেরিকান গডসের কথাও মাথায় এলো কি নিলে, মানে শ্যাডো গোস টু প্রিজন বিকজ ও নিজের বউ যা করেছিল সেটা ও নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিয়েছিল। আচ্ছা, তোমাদের কি এটা মনে হলো যে এই ওই গল্পতে বুকস কে অনেকটা বেশি রোমান্টিসাইজ করা হয়েছে? একই সাথে নামানো হয়েছে। না না, রোমান্টিসাইজ ঠিক না। আমরা যেভাবে রোমান্টিসাইজ করি, মানে ওয়াইন প্লাস পিয়ানো, মানে ওই যে ইন্টেলেকচুয়াল জায়গায় নিজেকে নিয়ে যাচ্ছে, ওই আইডিয়াটাকে যেভাবে রোমান্টিসাইজ করি, সেইটাকে অ্যান্টন চেকভ জাস্ট মুখের মধ্যে ঝামা ঘষা ওরকম করে দিয়েছে। আমার কি মনে হয়েছে বলতো, আমার কি মনে হয়েছে বলতে, যে বাই চান্স যদি আমাকে এটা কেউ করা হয়, আমাদের একটা অভ্যাস আছে যে কিছু জিনিস অভ্যাসে আনতে একটা টাইম ফ্রেম লাগে। প্রথম হয়তো মনে হবে ছটফট করবো, বাট আলটিমেটলি সে আফটার সাম ডেজ, 30 days or 40 days, ওটাই জগৎ হয়ে যাবে। তারপরে আবার বেরোতে ইচ্ছে করবে না। আই থিঙ্ক না, অ্যান্টন চেকভের, হ্যাঁ বলো শুভঙ্কর দা বলো। হ্যাঁ, আমার এটাই বলা ছিল যে আর বেরোতে ইচ্ছা করবে না কি। এটা কিন্তু এটা কিন্তু দুটো জিনিস আমি বলে দিই। একটা হচ্ছে প্রথমত এটা হচ্ছে হিউম্যান অ্যাডাপ্টেবিলিটি একটা, আর এই সেম জিনিসটা কিছুক্ষণ আগে সুরঞ্জন দা বললো, সেটা হচ্ছে এই সেম কারণের জন্যই মনে হয় প্রিজনাররা বেরিয়ে তারপর কমিট সুইসাইড, কারণ ওরা আর বেরোতে পারে না হয়তো। হ্যাঁ, আমার যেটা মনে হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানিটি ইজ লেড ওভার দ্য, মানে ক্রিশ্চিয়ানিটির মরালিটি, তারপরে দ্য ইমেজ অফ জিসাস, আর ও মানে নিউ টেস্টামেন্ট পড়তেই এতক্ষণ লাগিয়েছে। তো ক্রিশ্চিয়ানিটি ইজ আ ডমিনেন্ট থিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি, কারণ রাশিয়াতে ক্রিশ্চিয়ানিটি অনেক পরে পৌঁছেছে, অ্যান্ড তার জন্য ওদের কালচারাল শিফটটাও প্রচন্ড ভাবে হয়েছে। মানে খেলা করেছে বেশি, এটা কম, এটা বেশি, এটা কম, এরকম ভাবে খেলা করেছে ব্যালেন্স নিয়ে। হ্যাঁ, এরকম ডস্টয়েভস্কি ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্টের মানে যেটা অত পেজ লেগেছে, এটা এক পেজ মানে কম পেজে করেছে, আর কিছুই না। ওকে, অতটা ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট কে অতটা নিচে নামাস না। না না, ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট আমি নিচে নামালাম না। ইটস লাইক, মানে দেখ, সবাই তো ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট করবে না, বিকজ ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট ইজ কোয়াইট ইন্ট্রিকেট। অনেকে মানে হ্যাঁ হিউজ, মানে ক্লাসিক্স যারা পড়তে ভালোবাসে না, তাদের কাছে এটা অনেক বেশি অ্যাক্সেসেবল হয়ে যাবে। ট্রু। ক্রাইম এন্ড পানিশমেন্ট নিশ্চয়ই পড়া দরকার। সোহিনী, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে মানে ভেরি আউটসেট মনে হয় যেন যে গল্পটা হচ্ছে ইটস অ্যাবাউট মানে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট ঠিক না ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ঠিক। আলটিমেটলি আমরা বুঝতে পারি যে বেসিক্যালি চেকভ বলতে চাইছে যে ইট ইজ নট, আই মিন দ্য আর্গুমেন্ট ইজ নট অ্যাবাউট মানে এনিথিং, ইট ইজ বেসিক্যালি অ্যাবাউট মানে কি বলবো, মানে লাইফ, লাইক ভাই অনেক হয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার স্যাপার, এবার ঘর থেকে বেরিয়ে জাস্ট এনজয় হোয়াট ইট ইজ। আর আমার যেটা মনে পড়ছে অ্যান্টন চেকভের একটা খুবই একটা ফেমাস একটা কোটিং আছে, যে মানে বাংলায় বললে সোজা ভাষা এরকম হবে যে স্টিম ইঞ্জিন আর ইলেকট্রিসিটি মানুষের ওপর অনেক বেশি সুবিধা করেছে যত না ভেজিটেরিয়ানিজম আর স্পিরিচুয়ালিটি সুবিধা করেছে। তো ওনার যে একটা মানে মানুষের পাশে, মানে ফর দ্য সেক অফ হিউম্যান বিইং অ্যান্ড
and humanly desires সেইটার পাশে নিজেকে রাখা এবং ওপরের যে একটা হিউম্যান ডিজায়ার সেটার পাশে রাখা I feel like the story is more about being a human, like অত বেশি আইডিওলজি, অত বেশি স্পিরিচুয়ালিটি, অত বেশি বিলিভস নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে, মানে আলটিমেটলি দিস ড্রাইভার্স টু অল দিস থিংস, মানে মোটা মোটা বই পড়ে ফেলবো, অ্যান্ড ইট সাউন্ডস লাইক সাচ আ সার্কাসম। আমার ঠিক পিছনে এত বড় একটা বুক শেলফ এনিওয়েজ, তো লাইক এত সব বই পড়ে ফেলবো, এই করে ফেলবো, ইন্টেলেকচুয়াল হয়ে যাবো, আমি একটা একটা মানে ওরকম একটা ইন্টেলিজেন্সিয়াতে বিলং করব, ওই মানে সো ফিউটাইল আলটিমেটলি। প্রত্যেকটা মানুষের খুবই বেসিক হাঙ্গার, দ্য ডিজায়ার টু বি লাভ, দ্য ডিজায়ার টু বি আন্ডারস্টুড, অ্যান্ড লাইক ওই রকম সবার কাছে সেটা সবার থাকে। তো The, দ্যাট ইজ হোয়াট আই the, ফিল দ্য স্টোরি ইজ অল অ্যাবাউট। the desire to ঘুম ঘুমানো, হ্যাঁ ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা। Finally, at the end, they desire to be happy. All The human beings desire to want be happy happiness. and the desire to Actually, be the accepted desire the way that you না, are. আমি that ওটা is বলবো fine. না যে ডিজায়ার টু বি হ্যাপি, কারণ তুমি ঘুমোলে তোমার হ্যাপিনেস এর কোনো যায় আসে না, তুমি জাস্ট No, it ঘুমোচ্ছ। is a kind of happiness. You become content. মানে মানে সেটাও একটা কন্টেন্টের ব্যাপার আছে, ঘুমেও একটা কন্টেনশনের ব্যাপার আছে। দ্যাট ইজ অলসো হ্যাপিনেস ইন আ ওয়ে। ওটা হতে Subjective. পারে, হ্যাঁ। সাবজেক্টিভ ওকে এখান ফাইন। থেকে সো দেখে মনে হচ্ছে ভাবা যায় যে ওই যারা অনেকে করে, যেরকম একটা রেনি সিজন, কফি থাকবে হাতে, হ্যাঁ ওই হ্যাঁ শুয়ে হ্যাঁ, পড়বো। এবার ওটা ওটা যদি সারা জীবনের জন্য কন্টিনিউ হয়, কতখানি ওই জিনিসটা রোমান্টিসাইজ করা যায়, ওটা একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, it becomes তখন আর কি bored. হবে। It becomes হ্যাঁ, boring at the end আর কি যেরকম সব। ইউকে তে বলে নাকি সারাক্ষণই বৃষ্টি হয়, তো ওখানে ডিপ্রেশনের রেট হাই হয়ে যায়, কারণ এত বেশি Okay, বৃষ্টি হয় ওখানে। হ্যাঁ, মানে এমনি হ্যাঁ, বলছি, মানে ওই ব্রিটেনে তো একটা, পারপেচুয়াল রেনি, হ্যাঁ তো লন্ডনে তো ওটাই। ওরকমই। আমাদের সিয়াটেল দার্জিলিং এর মতন। সিয়াটেলও তাই, সিপ্লেক্স ইন সিয়াটেল তো ওর উপরই বেস্ট। হ্যাঁ, স্লিপলেস ইন হ্যাঁ, সিয়াটল, টম হ্যাঙ্কস। ফ্রম হ্যান্ডস। যাই হোক, ঠিক আছে, সো উইল স্টপ দিস হিয়ার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর যারা কি এসছে এন্ড সো অন, এন্ড পরে দেখবে এন্ড সো অন। ঠিক আছে, ওকে গাইস, আমরা একটু কল আউট করবো যারা যারা দেখলো তাদের জন্য। থ্যাংক আই আমরা হ্যাভ নো বুঝতে আইডিয়া পারবো কারা না। কারা হ্যাঁ, দেখেছে। আমরা বুঝতে পারবো না। I হ্যাঁ did আমরা see a comment কেউ একটা কিছু একটা হ্যাঁ, করেছিল, sure, ওই একখানা দেখলাম আমি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কমেন্টস। থ্যাংক ইউ ফর দ্য হ্যাঁ কমেন্টস। আমরা বড় গরিব মানুষ তো, কোনো সাবস্ক্রাইবার টাবস্ক্রাইবার নেই, কমেন্ট করলে বেশ হ্যাঁ ভালো লাগে। হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে হয় যে কি একটা বললাম। না, কেউ একটা আমি যাই হোক, দীপ গুহা, ঋষি চক্রবর্তীর আমি হ্যাঁ। কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, তো থ্যাংক সেম ইউ ভেরি ক্রেজ, আর রিনি চক্রবর্তীর কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি। থ্যাংক ইউ আমাদের এখানে কমেন্ট করার জন্য আর দেখার জন্য। ওকে চলো, আর ঐশিতা, তোমরাও আমাদের এখানে কমেন্ট করে আমাদের হ্যাঁ, জয়েন করতে পারো এই ডিসকাশনে। সাবস্ক্রাইব, you can always join in. ওকে, Okay, অলওয়েজ জয়েন এন্ড sure. সাবস্ক্রাইব। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অল। Thank you everyone.